I watched a movie called XYZ. One of my favorite actors is in the movie. So I had been meaning to watch it since it was available on VOD. One of my favorite actors is in the movie. So I had been meaning to watch it. I've been meaning to watch it since it was available on VOD. 봐야지 하면서 타이밍을 노리고 있었던 약간 그런 상태 있죠? 그거를 지금 얘기를 하는 거예요. 여기서의 mean이가 의도하다? 약간 이런 거예요. 의도하다? 의도하고 있었다. 직역을 하면은 볼 의도를 가지고 있었다. 볼 의도를 가지고 있었다. 의역이 되면서 보려고 하고 있었다. 안 그래도 좋아하는 배우 중에 한 명이 나와서 VOD로 그게 이제 볼 수 있는 상태가 된 이후로 언제 한번 봐야지 하고 있었다. One of my favorite actors is in the movie, so I've been meaning to watch it since it was available on VOD. I watched a movie called XYZ. One of my favorite actors is in the movie, so I've been meaning to watch it since it was available on VOD. 사실 가격이 떨어지기를 기다리고 있었는데 마침 며칠 전에 넷플릭스에 뜬 거야. I was actually waiting for the price to drop. I was waiting for it to drop in price. I was actually waiting for it to drop in price. I was actually waiting for it. 그것을 기다리고 있었대요. 그것이 이렇게 되기를 기다리고 있었대요. I was actually waiting for it to drop in price. I was actually waiting for it to drop in price, but just the other day, it came up on Netflix. I was actually waiting for it to drop in price, but just the other day, it came up on Netflix. Just the other day, it came up on Netflix. 다시 볼게요. 처음부터요. I watched a movie called XYZ. One of my favorite actors is in the movie, so I had been meaning to watch it since it was available on VOD. I was actually waiting for it to drop in price, but just the other day, it came up on Netflix. 영화 돈 내고 봤는데 며칠 뒤에 Yeah, that's happened to me too. I've had that happen to me a lot, actually. So I was really glad I waited and finally watched it. So I was really glad I waited and I finally watched it. 여기까지는 이제 약간 설정이고요. 설정이고 지금부터가 그 영화에 대한 제 인상을 이제 얘기를 해볼게요. 한마디로 표현하자면 이렇게 얘기하는 한마디로 뭐라고 하죠? 한마디로 함축해서 말하자면 이렇게 얘기하나요? 오케이. 저랑 물론 이것도 이제 뭐 몇 가지 방법이 있을 것 같긴 해요. 저는 생각난 표현이 뭐였냐면은 If I had to put it in a single word. 물론 이렇게 해도 돼요. Simply put. 근데 제가 여기서 강조하고 싶은 건 진짜 한 단어. A single word. 진짜로 한 단어. If I had to put it in a single word. What does this mean? It means my entire feelings and my thoughts, my opinion into a single word. Okay? If I had to put it in a single word. If I had to put it in a single word, anticlimactic. If I had to put it in a single word, anticlimactic. 중요한 단어는 아니에요. 중요한 단어는 아닌데 뭐 이런 단어를 진짜 근데 의외로 써요. 가끔. Okay? Anticlimactic. It's not an important vocabulary, okay? 이거 한국어로 뜻이 뭐라고 나오죠? 그쵸? 이거 느낌 괜찮아요. 김이 새는 거, 김이 빠지는 거. 허무한 좋다. 허무한 거. 내가 너무 기대를 크게 가졌던 내 자신을 하고 싶은 마음도 사실 있다. 다 괜찮아. I actually want to blame myself. Actually, I want to 뭐 좋은데 그 표현이 하나 있어요. 여러분이 분명히 언젠가는 배우게 되지만 그때 배울 때만 살짝 저런 표현이 있구나 하고 다시는 안 쓰게 되는 그런 게 있어요. yes. 산책각가님. 그걸로 보여주세요. 네, 그거예요. A part of me blames myself. 기대를 너무 많이 해서. 어떻게 연결이 되는지 혹시 아세요? Blame someone 어떻게 연결이 돼요? 야키님이 하신 걸 보세요. for로 이어져요. 네, for getting my hopes up too high. Actually 하나 넣을까요? A part of me actually blames myself for getting my hopes up too high. A part of me, 나의 일부가 어떻다라고 함으로써 나에게는 이런 마음도 있다라는 표현을 해요.
많이 쓰는 표현이에요. 그리고 이렇게도 또 볼 수가 있어요. There is a part of me that actually blames myself. 이렇게도 많이 얘기를 해요. There is a part of me. 나한테 일부가 있다. 이렇게 하는 나의 일부가 있다. 이해되세요? There's a part of me that actually blames myself for getting my hopes up too high. 근데 이거를 줄여서 a part of me actually blames myself. A part of me를 그냥 주어로 써서 a part of me actually blames myself for getting my hopes up too high. A part of me actually blames myself for getting my hopes up too high 또는 there's a part of me that actually blames myself for getting my hopes up too high. 새로운 문장으로 그냥 할게요. But in my defense라는 말을 언제 쓰죠? But in my defense. 이거 괜찮아요. 변명하자면 제가 어떤 문장을 쓸 건데 이게 무슨 의미인지 한번 맞춰보세요. But in my defense, the movie had so much going for it. 계속 써볼게요. Casting, the acting, the visuals. But in my defense, the movie had so much going for it. The casting, the acting, the visuals. 지금 보이는 것 중에는 이게 가장 근접한 해석이에요. 그 무비는 진짜 재미있을 요소가 엄청 많았다고. The movie had so much. 그 영화는 많은 걸 가지고 있었대요. Going, 가고 있던 게 for it. 이 for가 뭐냐면 to the movie's advantage. The movie had so much going to its advantage. 그 영화를 좋은 방향으로 이끌어줄 수 있는 그런 요소들이 너무 여러 가지가 있었다라는 거예요. 유리한 요소들이 많았다라는 거예요. 유리한 점들이 너무 많았다. 성공하기에 유리한 요소가 굉장히 많았다라는 거예요. 그 얘기를 지금 이렇게 The movie had so much going for it. But in my defense, the movie had so much going for it. The casting, the acting, the visuals. But in my defense. 왜 my defense라고 했어요? 방금 전에 내 스스로를 탓하는 마음도 있다라고 했잖아요. 그렇죠? I blame myself for getting my hopes up too high. But in my defense. 근데 내가 왜 그랬냐면 변명하자면 The movie had so much going for it. 그거는 흥행 요소가 너무나도 많았었어. The casting, the acting, the visuals. 네, 사람에 대해서도 많이 써요. 걔는 성공할 수 있는 너무나도 유리한 부분들이 너무 많아서 He had so much going for him. She had so much going for her. The couple had so much going for them. Longman 출처인데요. 이렇게 설명하네요. Have a lot going for you. To have many advantages and good qualities that will bring success. Yeah, basically that's right. I watched a movie called XYZ. One of my favorite actors is in the movie. So I had been meaning to watch it since it was available on VOD. I was actually waiting for it to drop in price, but just the other day it came up on Netflix. So I was really glad I waited and I finally watched it. If I had to put it in a single word, anticlimactic. There's a part of me that actually blames myself for getting my hopes up too high, but in my defense, the movie had so much going for it. The casting, the acting, the visuals. I remember watching the trailer and thinking, this has to be good. I remember watching the trailer and thinking, this has to be good. 이런 식으로 많이 얘기해요. I remember doing something and thinking. I remember watching the trailer and thinking. I remember doing something and thinking. I remember doing something and wondering. I remember doing something and asking myself 등등등. 영어에서는 정말 많이 쓰는 표현 방식이에요. 당시에 내가 트레일러 예고편을 보면서 당시에 내가 어떻게 생각했었는지에 대한 그때 당시 내 기억을 얘기를 하는 거죠. 우리말로 굳이 하자면은요. 이 부분을 해석 아예 안 해요. 나 그거 예고편 보면서 와 이건 분명히 재밌다. 내가 그때 이랬었어. 그냥 이 정도예요. 이렇게 얘기를 안 해요. 굳이 할 수는 있죠. 그렇게 생각을 했던 게 기억이 난다라고 할 수는 있지만 우리가 보통 그렇게 얘기를 안 해요. 그래서 사실 이거를 한국어로 굳이 얘기를 할 필요는 없어요. 의미만 알면 돼요. 의미만 알고요. 그냥 그거에 맞춰서 계속 반복해서 익숙해지기만 하면 되는데 제가 좀 강조하고 싶은 문장 중에 하나예요. 오늘 나온 것 중에 아마 가장 쉬운 문장일걸요? 근데 가장 중요한 문장 중에 하나예요. 왜냐면 정말 많이 쓰기 때문에. I remember watching the trailer and thinking this has to be good. 뭐가 잘못된 건지 모르겠지만 너무 아쉬움이 많이 남았어. 오케이, 회색 마음님 좋아요. 요 정도 좋아. I don't know what went wrong. 그 영화 제작에 대한 얘기인 거죠. I don't know. I don't know what went wrong.
I don't know what went wrong, but 아쉬움이 많이 남았다. 어떻게 얘기해야 한다고 저희 배웠었죠? 네, 그쵸. 이게 여기 들어갈 거예요. It left so much to be desired. It left so much to be desired. I don't know what went wrong, but it left so much to be desired. The whole thing seems to me like a huge missed opportunity. 근데요, 제가 이 아쉬움이 남다라는 표현에 대해서 따로 영상을 그때 예전에 올렸었을 때도 했던 얘기지만 아쉬움이 남다가 it leaves something to be desired, it leaves a lot to be desired 이렇게 표현할 수는 있지만 그게 어느 정도는 일치는 하지만 우리가 뭔가에 대해서 아쉬움이 남는다라는 표현을 그냥 일상적인 것에 대해서도 굉장히 많이 쓰는 편이에요. 그거에 비하면은 이 표현은 그렇게 일상적으로 많이 쓰는 표현은 아니에요. 지금 이 정도 맥락에서는 괜찮아요. I don't know what went wrong, but it left so much to be desired. 영어에서는 주로 창작물에 대해서 쓰는 경우가 많은 것 같아요. 한국말은 아쉬움에 대해서는 다른 경우에도 엄청 많이 쓰지만 꼭 일단 이것도 맞는 말이지만 창작물만은 아니에요. 예를 들어서 정부에서 어떤 새로운 어떤 뭔가에 대한 해결책으로 어떤 거를 내세웠어요. 이거에 대해서도 그렇게 많이 얘기를 해요. The government came out with a solution and it just left so much to be desired. 평가에 있어서 네 맞아요. 뭔가에 대한 평가를 하는 입장에서 아쉬웠다, 아쉬움이 많이 남았다 이런 얘기할 때요. I watched a movie called XYZ. One of my favorite actors is in the movie, so I had been meaning to watch it since it was available on VOD. I was actually waiting for it to drop in price, but just the other day, it came up on Netflix. So I was really glad. I was really glad I waited, and I finally watched it. If I had to put it in a single word, anticlimactic. There's a part of me that actually blames myself for getting my hopes up too high, but in my defense, the movie had so much going for it. The casting, the acting, the visuals. I remember watching the trailer and thinking, this has to be good. I don't know what went wrong, but it left so much to be desired. The whole thing seems to me like a huge missed opportunity. I watched a movie called XYZ. One of my favorite actors is in the movie, so I've been meaning to watch it since it was available on VOD. I was actually waiting for it to drop in price, but just the other day it came up on Netflix. So I was really glad I waited and I finally watched it. If I had to put it in a single word, anticlimactic. A part of me actually blames myself for getting my hopes up too high, but in my defense, the movie had so much going for it. The casting, the acting, the visuals. I remember watching the trailer and thinking, this has to be good. I don't know what went wrong, but it left so much to be desired. The whole thing seems to me like a huge missed opportunity.